Assalamu alaikum. Good evening and good Walaikum morning. salam. So today is our hepatology webinar on the topic which is really very important because we've been seeing a growing incidence of hepatocellular carcinoma, especially in fatty liver population. We've been seeing a lot. The hepatocellular carcinoma, the challenge we have is early detection. Because as a physician, I think globally we're not doing a great job. So what happens most of the time, we end up seeing patients, they already have either a large tumor or multifocal HCC or even advanced HCC. So the resources in terms of, treating those patients we have, which are also advanced, especially in the last 5, 6 years, we have this, huge, advancement of immunotherapy in conjunction with locoregional therapy and try to improve survival and outcome of those patients. So, without any further delay, I would like to introduce our speaker, um, Dr. Mana Sultana, আমাদের মূল্য ছোট বোন. I really admire her various reasons. Rumana is not only a great physician, she is a great organizer, and overall, she's a very nice person. So I really admire her. And thank you, Rumana, for agreeing to attending this talk and on this topic. Rumana she's an assistant professor in hematology oncology at Mount Sinai Hospital in New York, USA. She's been working for a long time. Um, then we have several panelists. We have our Atik Bhai, favorite Atik Bhai. Atik Bhai is the chairman of PHA. He's a faculty College of Medicine, University of Central Florida, USA, and he's also director of Digestive and Liver Center, Florida. Then we have our pioneer, Professor Salimul Rahman. He's the pioneer in hepatology. He's been practicing for a long, long time in hepatology and treating various liver diseases and even liver cancer. He's the president of Bangladesh Society for Liver Cancer Treatment and Research. Then we have Professor Farooq Ahmed. He is head of the Department of Hepatology at Mymensingh Medical College and Hospital. Our next panelist is Professor Ghulam Azam. He's head of the Department of Gastroenterology and Hepatology, liver transplant coordinator at Barnum General Hospital. Then we have Professor Mohammad Fazil Karim. He, I think, recently promoted to professor. So, Fazil Bhai, congratulations. Um, he's also head of the Department of Hepatology at Sar Sinema Medical College and Mitford Hospital in Dhaka, Bangladesh. We have another SSMCN, Dr. Firdaus Shahryar Saeed, Taposh Bhai. We know him as a Taposh Bhai. He's a senior consultant and coordinator at medical oncology at Evercare Hospital. Um, from BMU, we have two panelists, Dr. Muhammad Saiful Islam Elin. He's involved in hepatology and liver transplant program at BMU. He's associate professor, Department of Hepatology at BMU. And last but not the least, Dr. Tanbir Ahmed, who did a transplant hepatology fellowship at Rela Hospital in India. He's a fellow as well as assistant professor at Bangladesh Medical University. So thank you and welcome to our webinar, and thank you for joining as a panelist without any other delay. And Romana, you can start your topic, and then after um, the talk, we can have a panel discussion. Assalamu alaikum, everyone. Thank you so much, Ashraf Bhai, for your kind introduction. I'm very happy to be a part of PHA. This is my first time and happy to see you all. Most of them, I got introduced by Ashraf Bhai. And thank you for having me on this platform. Thank you, Atik Bhai. So I will start my Thank you, Anna. presentation. Thank you so much. Sure. Although it was a little late, but finally I am here. Been trying for a while to join you guys, but with everything else I couldn't, sorry. But finally I'm here. So let me share the slide.
You can see the slides, right? Yes, yes. We can Yes. see. Okay, so the topic today is managing HCC when locoregional options are limited, the emerging role of immunotherapy. So I'll strictly talk about immunotherapy actually, because if I want to talk about everything else, I don't think time will permit. So I will strictly talk about the emerging role of immunotherapy, and in between, probably some information about our standard care, which is TKI, which was used to be our standard of care, not anymore. And some studies, the breakthrough studies we will mention in between. Oops. It went wrong. I cannot. If you click on the screen, Romana, see if it. Okay, there you go. Yeah. Okay, so we'll start with a question. And as we go along, we'll have some of the answers. And at the end, we will come back to the question again. A 70-year-old male with a history of Hep C and cirrhosis presents for routine surveillance. A liver lesion more than 1 centimeter was seen on ultrasound, and AFP was 110. A triple phase liver CT was performed, revealing 3 lesions with arterial enhancement and venous delayed phase washout. The lesions are 1.3, 2.7, and 2.9 centimeter. They're distributed across both lobes of the liver. He has no ascites, no encephalopathy. ECOG performance status is 0, and lab studies revealed bilirubin of 1.4, INR 1.1, and albumin of 3.5. Which of the following is the most appropriate treatment option for this patient? Is this surgical resection, liver transplantation, transarterial chemoembolization, or systemic therapy with atezolizumab or bevacizumab, or best supportive care? The second question we will go through is a 60-year-old woman with a history of cirrhosis underwent resection of a 2-centimeter right lobe 2 years ago. Now she has multiple pulmonary nodules, AFP is 650. She has no ascites, no encephalopathy. ECOG status is 1, and lab studies reveal bilirubin 1.7, INR 1.4, and bilirubin 3.6. Which of the following is the most appropriate treatment for this patient? Is it atezolizumab and bevacizumab, nivolumab, sorafenib, cabozantinib, or best supportive care? When locoregional therapies like ablation or TACE are limited, often due to tumor size, and we know there are specific criteria for ablation, resection, transplantation. We won't go through that right now. The location or liver function, the management of HCC has shifted toward a multimodal approach centered on immunotherapy. Drastic change in our management from TKI to immunotherapy in last couple of years, with a very good result and very good high level of tolerance. The shift to immunotherapy-based care. Immunotherapy is now the backbone of the treatment for advanced or unresectable HCC. The primary goal has evolved from multiple palliation to achieving deep responses that can sometimes downstage a patient back to curative options. And this is a very, very interesting and popular approach nowadays here in our regular practice. So this is how immunotherapy has evolved slowly for last couple of about 10 to 15 years. We used to have only TKIs as a first line in 2007 or so, which has gone to second, lenvatinib, and eventually around 2020, 2022, we have this immunotherapy approved by our FDA for first line treatment of HCC. Like many other cancers, but this was like a drastic change in HCC management because we didn't have anything else literally other than TKI for such a long time after chemo.
And then second line and beyond, we had regorafenib, we had cabozantinib, we had ipi and nivo combination, we had the anti-VEGF ramucirumab, and pembro over time. The second line hasn't changed much, but the first line, we have another new regimen. I will talk about that, which has been approved very recently by FDA here. So this is a very basic mechanism of immune cells, which this, the basic mechanism. Let me just move this here. Okay. So just the basics of how the tumor cells works with the T cell. So first, the antigen recognition by MHC complex to the T cell. This is a first stimulation. We need basic two stimulation for activation, T cell activation. So this is the first stimulation. And the second co-stimulation is CD80 or 86 binding to CD28. These are the two basic stimulation to stimulate T cell, which then eventually goes for cytokine release, proliferation, and other activating function. Now, this is a negative stimulatory system via CTLA4, so which actually inhibits the overstimulation here. So this is a negative stimulation in the physiologic state. So when this T cell in the tissue, in the peripheral tissue, this T cell activation also, the T cell has PD1, which binds with PDL1, and this is a negative stimulation. Oops, sorry. So this is sorry about that. This is a negative stimulation here, which actually prevents our, on a physiologic state, this is a check system for our autoimmune activity over autoimmune activity. But the cancer cells uses this pathway to escape the immune system. So we came out with all these blockers to block the cancer activation, and eventually they can go to cell apoptosis. So here are all our medicines. If you can see the CTLA4 antibody here, anti-PD1, anti-PDL1, those are the all immune checkpoint inhibitors that we will talk about. These are the most common monoclonal antibody immune checkpoint inhibitors that we have available. We have many more specific target therapies. I will just stick to this few medicine here. So PD1 inhibitor is pembro. This is very common. We use this in many other cancers, as you all know. Pembrolizumab, nivolumab, cemiplimab. Oops, sorry. Cemiplimab and dostarlimab. Atezolizumab. These are a PDL1 inhibitor. Atezolizumab, evolumab, durvalumab. CTLA4 inhibitor, ipilimumab, and tremelimumab. So in HCC, we have PEM, Nivo, Atezo, Ipi, and Trem, Durva. These are the 5-6 medicine immune checkpoint inhibitors that we will talk about. The first line standard. Atezolizumab and bevacizumab, the combination of PDL1 inhibitor and an anti-VEGF. So this is PDL1 and this is anti-VEGF, as you know, is a preferred first-line therapy showing superior overall survival compared to older drugs like sorafenib. Durvalumab and tremelimumab, which is called as TRIDE regimen. This dual checkpoint blockade is an alternative for those who may have higher risk of bleeding or cannot tolerate anti-VEGF therapy, including variceal bleeding, very common in our HCC patient. So this will be the first choice if there is any kind of bleeding risk. So this is kind of an old slide just showing how the former first-line standard of care used to be with how much overall survival. So sorafenib improved overall survival over placebo, 10 versus 7.9 months. And time to progression was also significant, 5.5 months on sorafenib versus placebo, 2.8 months. And lenvatinib, similar, non-inferior to sorafenib, so both were similar, very similar.
Lenvatinib was 13.6 months overall survival on the study versus sorafenib 12.3. There was a head-to-head trial which proved non-inferiority. Progression-free survival 7.4, 3.7, and total time for progression 8.9 and 3.7. So this was our standard of care for such a long time. Then the immunotherapy came around 2020. So the first line immunotherapy, these are the two regimens comparing Atezo, Bev, Durva, and Trem here. Very briefly, we will go into detail in a few minutes. And of course, for our patient who have contraindication for immunotherapy, lenvatinib and sorafenib still standard of care, and in some special population, this is still very, very useful. First-line immunotherapy, those two breakthrough immunotherapy came from these two big, huge trials. IMBREV 150, which looked into Atezo and Bev, and Himalaya study, which looked into Durva and Trem. We will go through these two studies a little bit more. So this is a summary of those two studies, which both first line came from these two studies, a similar time, and in like only a few years gap. So in first study, as you can see, this was a phase 3 IMBREV 150 study. Advanced HCC, no prior systemic therapy. Those are the inclusion criteria, and Child A, liver function. They had two arms, Atezo-Bev versus sorafenib. And there was a significant overall survival difference here, 19 versus 13 months. And all other numbers, you can see progression-free 6 versus 4, objective rate 30% versus 11%. And the second study, Himalaya study, where the STRIDE regimen came from, this was also advanced HCC, BCLC stage B or C were included, no prior systemic therapy again, and Child A, liver function. Here they have multiple arms, but mostly looked into Trem and Durva. Note here that Trem was only one dose and Durva was like maintenance until progression. So here also there was a significant change, 16 versus 13, and this was also compared to sorafenib. There is no head-to-head trial, of course, for these two immuno. Both were against sorafenib, progression-free survival, and overall response rate. So Atezo and Bev was the first breakthrough, as I said. The trial established atezolizumab and Bev as the first immunotherapy combination to demonstrate significant survival benefit in the first-line HCC after many years of TKI. So these are the same information as the table I just showed. Regimen achieved a median overall survival of 19.2 months versus 13.4 with sorafenib, with an objective response 30% versus 5%. This represents the longest median overall survival reported at that time. Note that we have another one with a better response, but at that time, around 2021, this was the longest median overall survival reported for any first-line treatment of advanced HCC. The combination works synergistically by blocking PD-L1 and VEGF. So we have both like VEGF and PD-L1 in one combination, enhancing anti-cancer immunity through multiple mechanisms. But the important considerations here are patients require endoscopic evaluation for varices within 6 months prior to treatment due to increased bleeding risk with BEV. We actually have quite a few patients which had this kind of complication, severe variceal bleeding, and some were, of course, excluded because of the variceal bleeding. They could not get the BEV, which is, this combination is a little easier on patient if they can be on that. Those with high-risk varices should undergo band ligation or receive alternative therapies such as Durva or Trem. That's our second regimen. Durva plus Trem, which is also called STRIDE regimen, dual immunotherapy. The Himalaya trial demonstrated that the STRIDE regimen single priming dose of Trem of 300 mg plus Durva, followed by Durva maintenance, achieved a median overall survival of 16.4 months. Versus 13.3 months with sorafenib, with a 36-month survival rate of 30% versus 20%. This regimen is particularly valuable for patients with contraindication to VEGF. As you all know, like variceal bleeding is a big problem in our HCC with all this history of alcohol
abuse. I'm sorry. Give me 1 second. I just have to plug it in. I'm really sorry. 1 second. ইংরেজি ট্রেন খুব ভালো। হুম। Sorry for the interruption. Let me check with, I think she might have, just give me 1 second. আমি একটু এই ফাঁকে মালিক ভাই দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। Okay. হ্যালো, হ্যাঁ। আশরাফ না, আমাদের ফ্রেন্ড ঢাকা মেডিকেল কলেজ, আমাদের ব্যাচমেট দেবানন্দ সরকার। আচ্ছা। দেবানন্দ সরকার তো আমি জানি ও হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা এগুলো নিয়ে কাজ করেন। ওনাকে আচ্ছা জানা ছিল কিনা আপনাদের? ও কিন্তু এটা নিয়ে কাজ তো করে আচ্ছা হচ্ছে যে টিউমার বায়োলজি, টিউমার প্যাথোজেনেসিস নিয়ে দেবানন্দ সরকার। আচ্ছা, ভেরি গুড। কোথায় কোথায় কাজ করে? আচ্ছা, ওর ইনস্টিটিউটের সাথে দেখা হলো লাস্ট ইউরোপে ইএএসএল মিটিং এ। তো ও আচ্ছা, ক্লিনিশিয়ান না, ও মূলত ল্যাবে এবং টিউমার রিসার্চ। বায়োলজি, এই আচ্ছা এইচসিসি প্যাথোজেনেসিস এটা নিয়ে ও মানে কাজ করে। সে আমাদের কিন্তু ছিল ফার্স্ট বয় ছিল ঢাকা মেডিকেল কলেজে, ব্রিলিয়ান্ট, এবং সে ইন্টার্ন করার পরপরই চলে গেছে। তত আচ্ছা। 95 থেকে এখন পর্যন্ত। তার নামটা কি মারেক ভাইয়ের নামটা জানেন না নাকি? পরিচয় মনে না করেন, না, যোগাযোগ। আমি um, um, শুনি নাই, বাট উই ক্যান, উনি আছে এখানে? দেবান সরকার, ইজ হি হিয়ার? না না না, আমি আসলে একটু বিজিও ছিলাম গত কয়েকটা দিন। না থাকলে আমি ওকে আজকে মিটিং আচ্ছা এ হয়তো ওকে আমি ইনভাইটেশনটা পাঠাতে পারতাম। ও যেহেতু আপনাদের ওখানে আছে, এবং যেহেতু এই আচ্ছা। টপিকটা খুব ইন্টারেস্টিং এবং একটু জটিল বটে, কারণ এটা তো হ্যাঁ। এটা টিউমার এনভায়রনমেন্ট, সেটা আহ, হুম, ভালো মতো বুঝতে পারলে মানে টিউমার বায়োলজি বা আমাদের যেটা টার্গেটেড থেরাপিতে আমরা এখানে দেওয়ার ভবিষ্যতে প্ল্যান যেটা করা হচ্ছে আর কি। তো যাই হোক, আচ্ছা। হয়তো ভবিষ্যতে আমি হ্যাঁ, ওকে বলবো অবশ্যই এখানে একটা ফিউচারে, প্রেজেন্টেশন অবশ্যই অন ফিচারে। HCC we can always invite আই him. মেক কানেক্টেড টু ইউ উইথ হিম, করে দেবার। তোর ওয়াইফ আমাদের ব্যাচমেট, হ্যাঁ দুজনে আচ্ছা আছে ওখানে আর কি। আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক শিওর আছে, আমি শিওর, জানাবো। অফ কোর্স। ইনফরমেশন শেয়ার করলাম, মানে আজকের টপিক হচ্ছে ওরই কাজ আর কি, এই সিসি নিয়ে কাজ করা। আচ্ছা, very good, very good. I think she got disconnected. She just told me. Give me 1 second. He's in New York, না? দেবানন্দ, ডক্টর গোলাম আজম কেমন আছেন? হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম ভাই, ভালো আছেন? ভালো আছি। আপনার দেশে আসবেন কাছাকাছি আমি সময়ে, কোনো ইনশাল্লাহ, এরকম প্ল্যান আছে? হ্যাঁ, রোজার পরে আসবো ইনশাল্লাহ। ঈদের পরে আসবো।
আপনার কথা আমাদের নুসরাত মাহমুদ, উনি হ্যাঁ নুসরাত, ভেরি ভেরি, আপনার তো ব্যাচমেট, ইকুইভ্যালেন্ট ব্যাচ। আমার ক্লাসমেট। হ্যাঁ। আপনার কথা বলে, উনি এখন গাইনি প্রফেসর, আমি তো বারডেমে আছে, আপাও আছে। তো আহ, আমাদের এই যে, আমি তো এটা আমাদের গ্রুপে শেয়ার করি, আপনার এই প্ল্যানেটারি প্রোগ্রাম গুলোতে যেরকম যে এটা করেছেন আর কি, ফ্লায়ারটা। তো জি দেখা জি যাচ্ছে জি। বলে আতিক কিন্তু আমার বেস্টমেট ফ্রেন্ড, ভালো ফ্রেন্ড। হ্যাঁ, শি ইজ ভেরি ক্লোজ। আসলে নুসরাতের মেয়ে ফারিয়া আমার রেসিডেন্ট আমাদের ইউনিভার্সিটি অফ সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা রেসিডেন্সি প্রোগ্রামে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের মির্জা ফয়সাল স্যার তো এখন আমাদের বারডেমের ডাইরেক্টর জেনারেল, ডিজি। ডিরেক্টর, কিছু হ্যাঁ। স্যারের সাথে আপনার গিয়েছিল, তাই না? হ্যাঁ আমাদের বাসায় এসছে কয়েকবার। হ্যাঁ, আমাদের সাথে খুব ভালো সম্পর্ক, উই আর ভেরি ক্লোজ আসলে। না, উনি ট্রাই করতেছেন আমাদের রিসার্চ একাডেমিটাকে একটু রিশেপিং করার জন্য চেষ্টা করতেছেন বর্তমান ডিজি। আমি আছি আর কি, তো এখানে কাজ করে যাচ্ছি। আপনি ইউ আর আসলে ভেরি গুড, ইউ ভেরি হ্যাঁ। গুড, ইউ ভেরি গুড। হুম। আমার No, সাথে উনি উনি বলছিল। Rumanar, I think because of weather, internet disconnect হয়ে গেছে, so she's trying. So meanwhile, I think we can discuss about the Bangladesh perspective, on immunotherapy. I know we have a liver cancer clinic, I think in Bangladesh. I think it's run by Professor Salimur Rahman Sir, Farooq Bhai, Fazal Bhai, and I think Aline and also Tanveer does also, they are also involved. I know Professor Ghulam also does, take care of a lot of the liver patient, maybe some cancer patient. I'm not sure you personally treat with treat patient with immunotherapy, but oh, here you go. Ruman is back. Oh, I'm back. Good, All good. So sorry, so sorry. I just don't know what happened. I think there was some issue with the winter storm and the snow outside, and my internet got disconnected. I'm so sorry. It's okay. You Okay. can share your slide, yeah, from where you left off. Yes. Oops. No, wrong one. Okay. Okay, so this is where we were. We'll finish actually this slide. Okay. So this is the new one, the new immunotherapy, the newest addition to existing one, Nivo plus ipilimumab. So this is the recently reported as in Checkmate 9DW trial, represents a major advance showing that Nivo plus Ipi achieved the longest median survival reported to the date at 23 months versus 20 months. And this was compared with lenvatinib or sorafenib. There were two arms. The regimen demonstrated a 36% objective response rate with a median duration of response of 30.4 months, with the 47% responders maintaining response at 36 months after discontinuing treatment. So this is basically our new kid on the block for immunotherapy as a first line. This was on second line for years, but as a first line, this got approved. Based on these results, the FDA approved Nivo plus Ipi for first line treatment in April 2025. But this comes with more toxicity, unfortunately, and that's because of the Ipi arm here. Nivo was well tolerated always, but the Ipi addition increases the toxicity. So the careful selection of the patients are key here for this regimen, with minimum comorbidities and better liver function improves the tolerance. So these are our second line therapy, target therapies. Couple of just studies I will just touch base. Regorafenib versus placebo from resource study. The Celestial study looked into cabozantinib versus placebo, and REACH2's trial looked into ramucirumab versus placebo. So the outcome here listed almost like few months difference for all
these three, 10.6, 10.2, and 8.5 versus all other arms around 7. Second line therapy, the immunotherapy, we have Checkmate 040 looked into Ipi and Nivo, which for Checkmate A, who progressed or intolerant of sorafenib, had good response, about 22 months of overall survival. Keynote 240 looked into Pembro versus placebo, and that's how we have these two combination and single immuno as a second line, with the Pembro overall improved median survival of 13.9. Now, regimen that are not used. We had multiple studies. We were trying to look into if any kind of combination with TKI and immuno will give any better result. But unfortunately, nothing so far. Nivo as a single agent in Checkmate 459 failed to show any improved survival as a primary endpoint. Cabozantinib plus atezolizumab and COSMIC 312 study also failed, and lenvatinib plus Pembro in LIB-002 study. So these are negative studies that took all these choices out of our regimen. Now, a few words about the monoclonal antibody immune checkpoint inhibitors. The most common one with IPI is the skin toxicity. Easy to manage unless it's grade 3-4, but very common. So common that we don't even discontinue IPI for grade 1 or grade 2, where the other, if you look into other toxicities in grade 2, most of the grade 2 toxicities, we will hold the treatment, but not for skin toxicity. Grade 1, grade 2, easy to manage with the steroid. Grade 3-4, very, very risky, but we use IV steroid for that and we discontinue. Enterocolitis, second most toxicity for AP. Diarrhea, also very common, 30 to 40% patient, but it's easy to manage and to continue the treatment. For the diarrhea, as you can see, grade 1 and 2, 1 we continue, 2 we hold with the prednisone treatment support, and grade 3-4, of course, IV steroid, hospitalization, GI consult, and if no response in 1 to 2 days, then we go on immunosuppressive treatment. Hepatotoxicity 3 to 9% in EPI versus 0.47, 1.8% for PD-1, PD-L1. So more with EPI. Medium time of onset, usually 5 to 6 weeks from the start of treatment. Full hepatitis workup is recommended, and if hepatitis is severe, permanently we discontinue it. These are the tables. I'm sure most of you, you know more than this as a hepatologist and managing probably all these side effects actively with the oncologist. So we first grade, we consider holding EPI. Second one, definitely holding EPI until it resolves with the prednisone support, and 3 and 4 as listed, hospitalization, IV steroid, pretty much same treatment for all grade 3 and 4. Endocrinopathies, we don't see that much. The hypophysitis is endocrinopathy, more seen with EPI than PD-1. Medium time to onset, 1 to 5 months. And acute symptoms can show as headache, photophobia, dizziness, nausea, vomiting, fever, anorexia, visual field problem, and severe fatigue. Chronic symptoms, fatigue, and weight loss. If suspected, rule out other causes, of course, with MRI and other hormonal assessments. Here we get endoconsult, hold EPI till acute symptoms resolve, basically the same management. But we do follow up every 2 to 3 months after completion of EPI treatment. EPI may be continued after toxicity resolved to grade 2. PD-1, PD-L1 antibodies, immunotherapy-related adverse effects. These are very common, overlapping, same with the colitis, liver toxicities, hypothyroidism, pneumonitis. Pneumonitis is a big issue here. We will go to the management table in a few minutes. EPI was associated with higher risks of colitis, pruritus, rash, hypophysitis, and PD-1, PD-L1, mostly pneumonitis. Higher risk of developing other thyroid, vitiligo, and hepatotoxicity, but pneumonitis becomes a huge problem with PD-1 and PD-L1. So this is the pneumonitis table. You can note here, grade 1, we consider holding immunotherapies. Because of this is like very difficult to manage, especially with the patient with underlying lung issues, which is very common here, asthma, COPD, or any other
lung issues, this is very difficult to continue, especially in our elderly population. Whole DIO, consider pulmonary consultation, and gate 3, 4, even bronchoscopy and biopsy after holding, of course, permanently discontinuing the immuno. So synergy with locoregional therapy, how do we do? Even when LRT alone is insufficient, it is increasingly used with immunotherapy. LRT can cause tumor cell death that releases antigens, essentially priming the immune system to better recognize the attack and the cancer systemically. Emerging roles and breakthroughs, recent clinical evidence suggests that immunotherapy is doing more than just extending life. It is changing the curability of the disease. As you can see, sometimes we are using it before LRT or after LRT to make this surgically resected also. Of course, not standard of care yet, but this is coming very shortly. Strategy emerging benefit, conversion therapy using immunotherapy to shrink tumors enough to allow for curative intent surgery in cases previously deemed unresectable. Bridge to transplant utilizing immune checkpoint inhibitors to stabilize or downstage HCC while a patient is on liver transplant waitlist. That also is practiced here. Rescue for oligoprogression if patient cancer is mostly stable on immunotherapy but grows in one specific spot. Proactive LRT can be used to clean up the area while staying on immunotherapy. Biomarkers and patient selection. So despite advances in treatment, no validated predictive biomarkers exist for routine clinical use in HCC. This is a limitation, a big limitation, how to choose a patient, how to select a patient for a specific immunotherapy. How do we know which immunotherapy will be better for which patient? So we are lacking all these biomarkers as of now. The NCCN guidelines state there is no established role for MSI, MMR, TMB, or PD-L1 testing, which we do all the time for other cancers. But in HCC, this is a little different here, as immunotherapy has shown benefit without selection for these markers. Even without selection of these markers, we are seeing a very good response as a first-line immunotherapy. So this is not recommended in the guideline yet. However, research has identified several promising biomarkers. It's coming in the pipeline, still not the standard of care, still not practiced. Blood-based markers, high neutrophil to lymphocyte ratio, elevated baseline AFP predict poorer outcomes with immunotherapy. Early AFP response, of course, decline after treatment initiation, correlates with better overall survival, PFS, and response rate. Baseline TGF-beta level more than 200 also is a poor predictor to the pembro. Special population, Child-Pugh B patients, everything, whatever we are discussing, everything has included only A patients. So what do we do for B or C patient? While most trials enroll predominantly Child-Pugh A patients, real-world data suggests immunotherapy may benefit select B patient too, though with lower response rate and shorter survival than Child-Pugh A. So for the immunotherapy, we have been used single immunotherapy for B patient, but the toxicities are more, is difficult. It's very difficult to manage, especially the hepatotoxicity. Careful patient selection is essential as liver function is key prognostic factor, of course. Sequencing strategies after progression on atezo plus Bev, options include switching to TKI. So here our TKI comes to rescue, or alternative immunotherapy combination. So as a second line, we can switch. There are not much difference if you switch from one immuno to second immuno, but emerging data suggests that Nivo plus Ipi may provide benefit even after atezo and Bev failure, with 20% objective response. Not that much. Now, the current challenges are biomarkers, of course, and sequencing. Biomarkers still lacking a definitive test to predict exactly which patient will respond to immunotherapy, though tools like liquid biopsy are showing promises but not used yet. Sequencing research is ongoing to determine the perfect timing, whether it is better to give immunotherapy before, during, or after locoregional treatment. So this is going to be a big success in the future if we can figure it out when to give immunotherapy. We are using immunotherapy, but not to the full potential. We think this is still possible to get more to a curative stage using immunotherapy in a neoadjuvant setting or in an adjuvant setting, which we don't have as of now.
So of course, for the current challenges, we have the clue for our future direction with all those challenges. The field is rapidly evolving with investigation of immunotherapy in earlier disease stages, including neoadjuvant and adjuvant settings. Though the IMBREV 050 trial, there was a trial of adjuvant atezo plus BEV, but it did not show any sustained benefit. So as of now, it's not the standard of care. Combination with locoregional therapies like TACE or embolization is under active investigation. There are many studies going on. Development of validated biomarkers remains a clinical unmet need to optimize patient selection. And this is also coming very shortly. We have many biomarkers, all the labs are pushing for that. So hopefully we will have some biomarkers availability soon also. So with that, we come back to our question. Question 1, 60-year-old woman with a history of cirrhosis underwent resection of 2-centimeter right lobe HCC 2 years ago. Now she has multiple pulmonary nodules. AFP 650, has no ascites, no encephalopathy, ECOG 1. Lab studies revealed Billy 1.7, INR 1.4, and albumin 3.6. Which of the following is the most appropriate treatment? So here you can see progression. This is a very clear cut after all this discussion, even without discussion, easy to figure it out that this is our standard of care right now for atezo and BEV. Nivo did not show, it was actually withdrawn from the FDA approval. It got approval and then it was withdrawn because it was not meeting the primary endpoint. Sorafenib, we have it like in history now, and cabozantinib is a second line, and best supportive care, she's too good with the performance status for best supportive care. And the 70-year-old man with a history of hepatitis C, cirrhosis, presence for routine surveillance, liver lesion more than 1 centimeter was seen on ultrasound, AFP was 110, triple phase CD was performed revealing 3 lesions with arterial enhancement and venous delayed phase washout. The lesions are 1.3, 2.7, 2.9, all 3 lesions are less than 3 centimeter and are distributed across both lobes of liver, which excludes him from the resection. He has no ascites or encephalopathy, ECOG 0, good performance status, and lab studies also are not that bad. So which of the following most appropriate treatment option? This patient will go for liver transplant. Probably go to our Ashraf Bhai for liver transplant. So this is with this. And the systemic therapy atezo-bev still not the option because LRT or the local treatments are still option with the curative treatment for this patient actually. So that's also not correct. So with that, questions. Some of you who are thinking as a hepatologist and all our respected professors in Bangladesh thinking, oh, this we already knew. So this is nothing new for us, all this information. But some of us might be like this, thinking, oh, a lot of information to absorb in this 45 minutes of period with lots of numbers and data. So with this, I thank you all for your time, especially from Bangladesh. It's quite late there. And, because of the glitch, I wasted some time, some precious time. So I'm really sorry. But thank you so much, everybody, for your attention. And hopefully we will see you again here. Thank you so much. Thank you, Ashraf Bhai, after you. Thank you, Rumana. I would like you to stay a little bit, so if they have any question. But thank you for your nice presentation. It's a lot of information, like you said. Of course, some of it as a hepatologist for myself, and I think maybe some of the panelists, these are like more like an oncologist field. And again, thanks very much, for taking the time and, agree to do the webinar. I really appreciate it. I would like to go to the panelist. I know Professor Ghulam Azam, he needs to leave soon, but if you give me a few minutes, Professor Azam, because since it's an oncology field and we have oncologists here from Bangladesh, and I know Taposh Bhai, he is doing a great job. Dr. Azam, is it okay if I gave floor to Thank you. থ্যাংক ইউ ডক্টর আশরাফ মালিক ভাই আপনাকে এবং আতিক ভাইকে, এবং আমি আমার শিক্ষক প্রফেসর সলিমুর রহমান স্যারকে সালাম জানাচ্ছি। এখানে আমার ফ্রেন্ড ডক্টর এজাজ, প্রিন্সিপাল মেডিকেল কলেজের তো ছিলেন উনি, এখন সবাই আছেন নাকি। আমি একটু আগে বিদায় নেব বলে আমি মালিক ভাইকে বলেছিলাম যে আমাকে একটু আগে দিবেন। তো আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাই
So please, I'd like to thank Dr. Rumana Sultana for presenting a very complicated topic and very rationally. And actually, hepatocellular carcinoma now it is the third leading cause of cancer-related mortality globally, and it's raising because of the different paradigm shift in the etiology of cirrhosis of liver. We know the MASLD. Actually, hepatocellular carcinoma is an inflammation-driven cancer, and as the etiology is multi sources like virus, metabolic diseases, alcoholism, sometimes autoimmunity, sometimes drug-induced chronic cirrhosis of liver. And when there is cirrhosis, there is association of development of HCC, we know. So it's a multifaceted problem to treat a patient, because there are so many options also. Because if it is diagnosed early, then we can treat by resection. Total cure sometimes possible if it is diagnosed early. But in our setting, in Bangladesh, we actually have got the patients in 2 days presentation actually. Salimur Rahman sir is running a cancer treatment of liver cancer patients with the team in a good setup. But eventually, our patients come to us with a late stage like this when there is no option for resection or locoregional therapy like ablation or chemotherapy, chemo-induced ablation or liver transplantation is not available so commonly in my country. So we are in 2017 when sorafenib, there is the TKI available in our country, and subsequently other TKI also came. Many companies they produced locally by their techniques, but immune checkpoint inhibitor, these are the new hope, I think, for patients like these end-stage conditions. But actually, I have a query to any of you, eventually Dr. Rumana Sultana, that you have not shown the marker or the value of PIPCA2. PIPCA, you have shown the alpha fetoprotein, but what I face in my hospital when we deal some patients, sometimes alpha fetoprotein is not so high. Eventually, it may normal. I found a case when we asked for PIPCA2, it's very high. So, what is the? I like to know what is the role of this PIPCA2, whether you put it in your diagnosis, and also prognostic value lies behind this PIPCA2 testing. And I like to this is my but I like to conclude with my this presentation. Sometimes I work in the immunology lab. I started my career in the Bardem Immunology and Research Division. I worked there for 5 to 7 years, and so I have interest on tumor biology, immunology, all this. And with that hope, I involved in liver transplantation. I usually have interest on the immunosuppression treatment of the liver transplant cases. Finally, I like to conclude with some words like that: understanding the tumor biology and targeting the pathogenesis to some sort, with the hope that the patient will have some unprecedented overall benefit, survival, if it is possible by giving this sort of treatment. It will be very helpful for the patient, but we have to look for the efficacy and safety profile as well, and the long-term survival benefit if we can attain, then the minimizing the side effects we have to keep in mind, and the cost benefit ratio for our country, we have to also look for that. So I think lecture, I will listen to the lectures from others while I'll be on the road, because I have to leave. I will be on the car. I'll listen to you, but I cannot talk to you. সো আমি সেলিমুর রহমান স্যারকে আবারও সালাম জানাচ্ছি, এবং আমাকে এই প্যানেলিস্ট হিসেবে রাখার জন্য। অধিকাংশ বাঙালি বলে আমি বাংলায় বলতেছি। সবাইকে আবার আমার সালাম, এবং আমি ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ধন্যবাদ আজম। গিভিং মি দ্যাট স্পেস Very much. স্যার।
It's I will go to um, Selim sir, Professor Selim sir. Sir, if you can say a few words, and then after that, I think because it's a mostly oncology topic, so সেলিমন স্যারের পরে আমি আসলে তাপস ভাইয়ের কাছে যাব। তো সেলিমন স্যার, আপনার একটা প্যানেলিস্ট আপনার ইয়েতে একটা কোয়েশ্চেন ছিল, সো ইফ ইউ ক্যান অ্যাড্রেস ইট। কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আপনার যে let me see here. From Bangladesh perspective, I think it's Dr. Parashullah. He's from Singapore General Hospital. In Bangladesh perspective, which one will be more feasible and cost-effective immunotherapy in Bangladesh? So, and locoregional surgery. So, immunotherapy cost তো আমরা তো বলতে পারবো না, আমি জানি না রুমানা can say it or not, but আপনার মনে হয় আপনারা ভালো বলতে পারবেন যে কোনটা, কারণ প্রাইস মাইক্রোওয়েভ কি করি আমরা মাইক্রোওয়েভ এটা সো প্লিজ স্যার আপনি কিছু বলেন। Thank you, Doctor. Should I speak now? Yes, sir. Please go ahead. Thank you, Dr. Ashraf Malik. I like to, with this opportunity, I'd like to thank you and also Dr. Rumana Sultana for joining in our last meeting on hepatocellular carcinoma. And I also like to thank you for selecting me as a panelist. We have learned from Dr. Rumana Sultana a lot, and especially about the immunotherapy. And I'd like to say a few words about the practical problem in Bangladesh. Here you can see that selection of the cases for immunotherapy is very important, because if you select a patient who has an advanced liver disease, then you will be really in problem. You spend very costly medicine, and your budget is very costly. So if the patient becomes more bad, that means I have seen patient who has been selected for immunotherapy in advanced liver disease, and they are coming to us with hepatic encephalopathy. So we must be very careful in selecting the patient. Another very important thing, Dr. Rumana Sultana has also been mentioned, that we must look for portal hypertension before starting the therapy. So we must treat the patient with whatever treatment needed for portal hypertension before going for immunotherapy. These two are very important. And she has also mentioned about the combination of therapy and the future of combination therapy. We have started using atezolizumab and bevacizumab in Bangladesh also, but it was a little less costly a few days back, but nowadays it is more costly. They have increased the price of the medicine. So it is gradually becoming more tougher and tougher to use the drug. And I always say it to my students and everybody that if you want to give immunotherapy, liver cancer joto advance hook na keno, that is not the main problem. The main problem is that the patient liver must be very good. And it is best to give in child pow but sometimes we need to give it in early B. So we must be careful. Thank you very much, everybody. Thank you, the speaker, for a very nice talk. And thank you, Dr. Ashraf Malik and Dr. Atik Bhai, for remembering us in your very enlightened webinar. Thank you. Thank you, Salim sir. Thank you very much. You pointed a very, like, really very, very important point, about selecting patients is so important. And of course, from Bangladesh perspective, the cost, right? So something, it's really, really important. So there is a question from Fazal Bhai for Rumana, which in my opinion, I don't think there is any change. But anyway, I'll leave it up to Rumana. Is there any change in immunotherapy regimen in NASH-related HCC, also prognosis? No, you're right, Ashraf bhai. There is no changes. No. Right. So the selecting immunotherapy really depends on the, like Selim sir and Romana mentioned, the Child-Pugh status and performance status, right? So those are the two important things really matters when selecting immunotherapy.
So I'll go to our next panelist because we have a lot of panelists. So I'll try to for everybody's time's sake. Um, I will start with I know we have mostly our hepatologists. So I want to give really more since it's an oncology topic. So I want to give time to Taposh Bhai. He's Dr. Firdaus Sharia Said. I usually know him by Taposh Bhai. So he's a consultant at Evercare Hospital. He's an oncologist. So Taposh Bhai, if you can say a few words um, regarding this topic. Thank you. Can you hear me? Yes, we can hear you, Taposh Bhai. Go ahead. Yes, there is an issue that I'd like to bring into your attention first. That I work in a corporate hospital, and it's an expensive hospital. But unfortunately, not our patients are rich patients. So we have rich patients, we have middle class patients, and sometimes we have even lower middle class patients also coming to visit us. And as Professor Salim Muhammad sir has said, this these are expensive. You all know that, in Bangladesh also, even though Roche Oncology, they have a program for Bangladesh and country like Bangladesh, that you can buy one atezolizumab and the next one is free, and bevacizumab is free all around. So that brings down the cost of the drugs in those patients which are eligible for receiving this combination. Yes, we can use in some, but not in all the patients. Then, what is the practical thing that we do? It's a practical thing. It's not immunotherapy. We cannot give the best immunotherapy. So what we go for? If it is possible, we go for TACE, then followed by TKI. And you'll be amazed to know that, we have got very good experience. TACE followed by lanvatinib. We have patients surviving more than 2 years, and everything is in order. Patient comes regularly for follow-up and everything. But there are few patients like that, but more than 2 years survival without immunotherapy. But with immunotherapy, we have experienced that yes, there are good patients, and most of the time we do not have any side effects. Side effects means grade 1 maybe, but nothing more than that. And only one time we had a patient who ended up in ICU, but fortunately she recovered and survived, and continued her treatment after a break. So we are equipped with all these drugs that have been mentioned. We do not have ipilimumab now in Bangladesh, and the recent drugs that Dr. Rumana was talking about. Otherwise, we have all the drugs that were used and are being used in Bangladesh. Problem is the cost, and sometimes we cannot give the patient the drugs due to the poor liver function and other performance status issues. But we have been practicing these things in our corporate hospital. That's, maybe I'm fortunate that, some of my patients can afford them. Thank you. Thank you, Taposh Bhai. Thanks very much for give your input from Bangladesh perspective, in the practice, especially hospital like Evercare, which is costly hospital, but not necessarily every patient it will be able to afford this costly medicine. But thanks very much. The next panelist, I will ask Dr. Atik Bhai to give few comments. Thank you. Thank you, first of all, Ashraf and Rumana. Rumana, wonderful presentation. And we are talking for some time to Rumana to come here. I think the most important are our faculties in Bangladesh. And Ashraf, I thank you for that, to bring all the pillars of hepatology practice in Bangladesh. And the difference, how we treat and how they treat, is important. And that's what I'm learning from them. The hepatologist is in the forefront of treating the hepatocellular carcinoma. Here, we have a person like Rumana, we have interventional radiology, a more group approach. But what is most important, what Salim sir and Taposh and everybody was telling, is the cost. But we have to start, and you already started. We have to continue using it, and we have to create the partnership with the pharmaceutical company. It's very important.
Even here, many biologics, we use. So, for example, for IBD, and initially the cost was very high. When the first Remicade came, it was so high, and it was such a difficult thing. And now it's become affordable to anybody. So I think important is that patient who can afford it, like the patients who are going to Evercare, they have more capacity or capability to use it. And if we start using it, and if we start teaching it to our younger hepatologist or hepatooncologist, how to use it, when to use it, and make the partnership. I would like to have a thought when I was talking today. We have a faculty who work in a major pharmaceutical company, mostly developing the small molecules, immunotherapy, oncological treatment, to develop a partnership with the research, especially hepatooncology research in Bangladesh. I would like to bring him next time in the meeting, because that one area is we can help with the partnership to access to some newer medication to them. We are our practice, we are very involved with research, and a lot of our patients who can afford the medication, we put them in new therapeutic treatment. We learn from them, we help them to develop the medication to come out, and also these patients, their life changes, they get it free. So I would like to, currently I do IBD research with Roche. I would like to talk to their global leaders, especially MSL, Medical Science Liaison, to talk about it. But I would like to bring a physician with Bangladeshi origin who does work with the oncological treatment in the next meeting. I'll coordinate with Ashraf to see the probability to involve at least one center of excellence where we can extend this research work, where accessibility will be easy. And once we do one successful research, then it will be open the door for us. So that is, I'm thinking seriously. So inshallah, my goal will be that. But anyway, I'd just like to thank you. It's always it's like a fresh air for me to come and talk and see you all. So thank you so much. Thank you, Atik Bhai. Thanks very much. The next panelist, I would like to invite Professor Farooq Ahmed. Farooq Bhai, if you can tell us some few words on this topic. Assalamu alaikum. Thanks, Ashraf, and thanks, Atik Bhai, for arranging such a nice program. And we already said that Dr. Rumana Sultana has already given a very nice speech in our liver cancer society. And I think today's lecture was very much encouraging for us, those who are still practicing here. Under guidance of Professor Salim Rahman sir, usually try to do the tumor board whenever usually sir and me and Professor Fadil Karim Bhai, and also the referred patients coming from the remote areas of the country. So to select the patient, what already sir said, that to select the patient is very important. So which patient will benefit from surgical treatment, which patient will benefit from locoregional treatment, and if not possible, if there is pulmonary thrombus or any other next to other areas, then we put the patient either immunotherapy or PCR. So these are the way of treatment. So problem is that our patients are usually not come to the surveillance when they are were affected by BFC infections or liver cirrhosis. The follow-up ultrasound, or sometimes we know that other imaging studies, those patients could be diagnosed earlier so that we could ensure the curative treatment. But usually patients come in the late stage. And so as the treatment is just prolonging life, and you know that all the studies will say that immunotherapy usually, I think, average 2 years or more, we can ensure the longevity. But usually, these patients are not capable of treating with immunotherapy, as because the cost is almost 18 lakhs in Bangladesh. You know that 18 lakhs is needed for
about 6 cycles to consider. So we are hoping for the lower cost of the treatment. What already Atik Bhai said, that if there is some sort of living or this sort of cooperation in between us, that will be benefit our patients, definitely. So thanks Dr. Rumana Sultana again for her nice speech. And thank you Atik Bhai, thanks Ashraf, and all the staff of PHA. থ্যাংক ইউ ফারুক ভাই। ইফ আই হার্ড কারেক্টলি, আপনি বলছেন যে 18 লাখ টাকা 6 সাইকেলের জন্য? Almost. এনি It is ইমিউনোথেরাপি অর দেয়ার ইজ স্পেসিফিক ইমিউনোথেরাপি? actually দুটো শুধু আমরা এটাই এখন সাজেস্ট করতেছি আচ্ছা এবং আচ্ছা sorry, and we are treating the patients with these two drugs still. Some patients are getting other drugs, but that is not recorded. আচ্ছা, 18 লাখ অনেক টাকা। 6 Yes, সাইকেল 6 cycle with some concession, I think. If you take 2 cycle, then one is free right now in this way. Otherwise, this cost would be more than 24 or 5 lakh, I think. 6 cycle, almost 4 plus lakh every cycle. অনেক। May I add one line, Ashraf bhai? Sorry for the interference. প্রফেসর ফারুক ভাই যখন বলছিলেন বাংলাদেশের কষ্টের কথা, আমাদের এখানে কিন্তু ইন্স্যুরেন্স ছাড়া পার ডোজ চার্জ করে সামওয়্যার বিটুইন 10 to 20,000 পার ডোজ। আমাদের ইন্স্যুরেন্স থাকাতে আমাদের পেশেন্টরা বুঝতে পারে না, বাট ইটস ভেরি এক্সপেন্সিভ হিয়ার টু, ভেরি এক্সপেন্সিভ। আর এখানে হচ্ছে যে উই আর ফরচুনেট যে আমরা ব্লেসড যে এখানে পেশেন্টের ইয়ে করতে না, বাট বাংলাদেশে তো আসলে পার্সপেক্টিভে হ্যাঁ, বাট ইটস এক্সপেন্সিভ। ভেরি এক্সপেন্সিভ। Thank you, Farooq Bhai. Thank you. The next panelist, I would like to invite Professor Fazal Karim. Fazal Bhai, if you can tell us some few words. I know you are also involved in the liver cancer clinic in Bangladesh with Selim Sir and Farooq Bhai. Yes, I'm doing it. We see patients with Salim Rahman sir and Farooq and the board. We usually do tumor boards before selection of the patients, but the problem is the tumor is most of the patients are not fit for the immunotherapy and the treatment cost, as you already told by Farooq. Another thing is that can we use nivolumab with single agent? I think that is not recommended nowadays and in liver cancer because we do বাস আমরা প্রথমে টেস্ট করি এবং এরপর টিকেআই দিই সাধারণত। তো এটা যদি পাশাপাশি যদি নিভোলোম্যাবকে অ্যাড করা যায়, ক্যান বি থিঙ্ক অফ দিস টাইপ অফ রেজিমেন বিকজ অফ দ্য লো কস্ট সেটিং? এটা আমার যেটা চিন্তা ভাবনা। So your question is আমরা টিকেআই প্লাস টেস্ট প্লাস নিভোলোম্যাব এই ধরনের কিছু কি করে কি আমরা কস্টিং কমায় নিয়ে আসতে পারি কিনা এরকম? নিভোলোম্যাবের কস্ট কি কম এই জন্য বলছেন? হ্যাঁ, কস্টিং কম। আমার yearly about is 80,000 for 80 milligram. Okay, so I'll leave it up to Rumana. Please go ahead. অ্যাকচুয়ালি এখানে আমার মনে হয় একটা পার্সপেক্টিভ তো পুরো ডিফারেন্ট বাংলাদেশের। তো নিভোর যে কোনো এফিকেসি নেই, দ্যাট ইজ নট ট্রু। আমাদের এখানে সিঙ্গেল এজেন্ট নিভোটা ফেল করেছিল, টিকের সাথে ইমিউনো কম্বাইন করার স্টাডি কিন্তু এখানেও চলছে। এখানেও অনেকভাবে টিকের সাথে ইমিউনো কম্বিনেশন কম্বাইন করার জন্য চেষ্টা চলছে। সো এখনো আমাদের কাছে কোনো ডেটা নেই টু মেক ইট আ গাইডলাইন, স্ট্যান্ডার্ড অফ কেয়ার, but I'm sure cost effectiveness is a factor, patient selection is a factor. So eventually, immuno plus TKI will be there. So maybe আমাদের কষ্টের জন্য যদি আমরা নিভো আর TKI কম্বাইন করি বাংলাদেশে, maybe down the road that will become a practice changing guideline here also. So in that case, definitely এটা তো করা যেতেই পারে। It's not like কোনো বেনিফিট নেই, বাট আমাদের এখানে তো আসলে আমরা স্টাডি ছাড়া আমাদের গাইডলাইনে কোনো কেয়ার আসে না। আমাদের স্টাডি প্রুভেন হতে হয়, এই জন্য আমাদের অনেক বাইন্ডিংস থাকে, সবকিছু করা যায় না। যদিও আউট অফ ক্লিনিক্যাল কন্টেস্ট অনেক ট্রায়ালে আমরা পাঠিয়ে দিই এ ধরনের আমাদের যদি পেশেন্ট পাওয়া যায়, কিন্তু ডেফিনেটলি দ্যাট উইল বি ডেফিনেটলি ভ্যালিড চয়েস এন্ড প্রবাবলি ডাউন দ্য লাইন এটা আসছে এটা। Thank you, Rumana. I want to add few things, not specific to any specific immunotherapy, but there has been, like you mentioned, a lot of study actually undergoing
with regards to improve outcome with the combination therapy. Combination therapy meaning locoregional, either neoadjuvant or adjuvant immunotherapy or other, systemic therapy like TKI. So, based on some of the studies, sometimes we do that as a like an off, I won't say off label, but since there's emerging data about using local regional, like you mentioned, either it could be new adjuvant or adjuvant. So it's like more like chicken and egg. We still don't know what is the best approach. So because we know if we use local regional, it releases tumors antigen, make a tumor microenvironment. So for the immunotherapy to work better. But it goes and vice versa also. So when patient receive immunotherapy, in some patients, the local regional therapy may work better because of the action of the immunotherapy. So the kind of jury is out. We still don't know which one we should use first. Should we use immunotherapy first and then go for local regional, or should we just treat with the local regional, either TACE? I know Bangladesh is still, we haven't had a Y90 or radioembolization yet, but should we do Y90 or TACE, and then followed by immunotherapy or not? So, but I think this is eventually will be a more like standard of care in the future once we have all the data, because still undergoing. But I think a lot of center do practice local, especially to reduce as a palliative approach, reduce the tumor burden and then use the immunotherapy. Fazal bhai? Thank you. So thank you, Fazal bhai. I will go next to. Do you have anything else to add, Fazal bhai? No, nothing to add. Just I have suggestion because where I work, as you know, Midford Hospital, very poor population is there, and it Yeah. is a part of our thinking that the immunotherapy some patient will choose. So Right. where we usually give TKI and some patients offer tests, and in government setting we do tests with very low cost at about 1 lakh taka. So this is what we are offering in our setting. Gotcha. Okay. Okay. Thank you. Our next panelist is Dr. Saiful Islam Aline. He's from BMU. Aline, please go ahead. Thank you, sir. Thank you, Professor Malik sir, Atik sir, and today's speaker, Dr. Rumana. And that's a very excellent presentation. Actually, I'm working in the Bangladesh Medical University, the only university, medical university. And though the patient number is not so high, but we are practicing with giving the immunotherapy to our patients. But actually, the most of the patient is in our department. We select the patient very selectively because in most cases we try to select the patient with child Pake with preserved liver function, and in those patients we give the immunotherapy, and the response was good in our practice. In fact, there is a new hope for the liver cancer patient, that's immunotherapy, but I must agree with the Fazal Karim sir that if we practice the nivolumab with TKI, that will be a much better option for our patients if we can reduce the cost of immunotherapy to our patients. Thank you very much. Thank you, Aline. Maybe you guys can publish something as a retrospective, since in Bangladesh there's not much of restriction as far as what to use or if it's using off-label. So something you can come up with the paper and publish because of the cost issue. You're using a local regional therapy followed by nivolumab and TKI, and see what the response is. Something you can publish. I think that'll be something for you to learn. Our next panelist is Dr. Tanvir Ahmed. He's also at BMU. Tanvir, please share some few words on this topic. I know you're mostly involved in liver transplant population, but of course, cancer is one of the things that's, as a hepatologist, we also encounter in our day-to-day practice. And so please go ahead.
স্যার থ্যাংক ইউ স্যার। প্রথমে আমি সালাম জানাচ্ছি আমার শ্রদ্ধেয় টিচার সেলুর রহমান স্যারকে, এবং সাথে আশরাফ স্যার, আতিক স্যার রয়েছেন। আর আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম রুমানা ম্যামের লেকচারটা। ম্যাডাম দুইটা বিড়ালকে দেখিয়েছিলেন, তো ওইখানে সেকেন্ড বিড়ালটা ছিলাম আমি, যে আমি অনেক কিছু আজকে জানতে পারলাম। তো ম্যামের কাছে আবার একটা কোশ্চেন ম্যাম, if we need to discontinue the immunotherapy at some point, either due to tumor progression or due to adverse effect, so can we switch back to TKI? And if we go back to TKI, which TKI we should consider in that case? Is my first question. Rumana, I think Uh, she's waiting for answers. You're mute. Yes, definitely. But it depends on what was the patient treated with. If it was a new patient, de novo, naive patient to immunotherapy and has toxicities from immunotherapy, definitely TKI could be a choice. In that case, this will be typically a second line choice because it did not fail, but it intolerance. But we can use any TKI. We can use sorafenib, we can use lenvatinib, any TKI going back because it was a TKI naive patient. So you can pick any of those. But thank you, definitely it ma'am. can be treated with TKI after intolerance to immunotherapy. Yeah. আর আমাদের দেশে শুধু আমরা একটাই ইউজ করেছি, যেটা অ্যাটেজোলিজুমেব এন্ড বেভাসিজুমেব। সো আমাদের স্ট্রাইড রেজিমেনের উপরে খুব বেশি আইডিয়া নেই, যেটা ডুলাভুমেব এবং ট্রেম্বুলুমেব দিয়ে করা হয়েছিল। আমি ইন্ডিয়া থাকাতে কিছু পেশেন্টকে পেয়েছিলাম, এটা রেসপন্স খুব ভালো। বাট ফজল স্যারের কোশ্চেনের সাথে আমি একটু অ্যাড করতে চাই। ম্যাম, আপনি অলরেডি আপনার দুইটা ট্রায়ালের কথা উল্লেখ করেছিলেন, যে কসমিক 312 অ্যান্ড লিপ ট্রায়াল, যেখানে কিন্তু আপনার PD-1 এর সাথে টিকে ইউজ করা হয়েছিল। খুব সম্ভবত ক্যাবোর সাথে আপনার লেনভা, সরি ক্যাবোর সাথে আপনার অ্যাটেজোলিজুমেব ইউজ করা হয়েছিল, আর হচ্ছে গিয়ে এখানে ল্যানভার সাথে পেম্বুলিজুমেব ইউজ করা হয়েছিল। কিন্তু দুইটা ট্রায়ালই ওরা বলেছে যে এটা নট এনকারেজিং। সো নিভোভুলের সাথে আমরা যদি টিকে একই তো রেজাল্ট আসবে, হয়তো ফার্দার স্টাডি আমাদের দরকার। আর বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে ম্যাম, ইটস টু কস্টলি। মানে আগে ছিল 10 লাখের মধ্যে হয়ে যেত, এখন এটা 16 to 18 লাখ। সো আমাদের যেটা কাজ করা উচিত, যে ম্যাম ইউ হ্যাভ মানি, উই হ্যাভ পেশেন্ট। তো আপনারা যদি কোনো ট্রায়াল করতে চান যে আমাদেরকে হেল্প করবেন, তা আমাদের দরকার এখনো আমাদের দেশে কিন্তু স্ক্রিনিং প্রসেসটা। আপনি যদি আমার ওয়ার্ডে হাঁটেন, 50টা বেডে দেখবেন যে প্রায় 20টা পেশেন্ট হচ্ছে HCC, এবং এই 20টা HCC পেশেন্টের মধ্যে 15টা HCC অ্যাডভান্স কেসে। তার মানে আমরা এখনো প্রাইমারি যে লেভেলটা আমাদের স্ক্রিনিং থেকে আমরা ঠিক করতে পারিনি যে কিভাবে স্ক্রিনিংটা করব। আর আমাদের কাছে তো ইমিউনোথেরাপি মানে এটা একটা দুঃস্বপ্নের মতো, যে পেশেন্টকে আমরা অফারই করতে পারি না ভয়ে, কারণ আমাদের ইন্স্যুরেন্সের কোনো ব্যাকআপ নেই। থ্যাংক ইউ ম্যাম। হ্যাঁ, আনফরচুনেটলি এটা তো একটা বিরাট লিমিটেশন আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভে। ডেফিনেটলি যদি আতিক ভাই যেমন বললেন, যদি কখনো কোনো কোলাবোরেশন পসিবল হয়, আমি am part of Mount Sinai and they have many researches, ongoing researches. We can ask them to include patient from Bangladesh. That case, ওরা যদি এটা একটু কমপ্লিকেটেড দেশের বাইরে যাওয়া বিকজ অফ অল দিস রেস্ট্রিকশন ওদেরও আছে, বাট চ্যারিটি কেয়ার থাকে। যদি কোনোভাবে ফার্মাসিউটিক্যালস এর সাথে কোলাবোরেশন করে ওখানে আরো ইমিউনোথেরাপিটা লো কস্টে অ্যাভেলেবল করা যায়, আই থিঙ্ক দ্যাট উইল বি মোর ফিজিবল দেন ইনক্লুডিং ইন দ্য রিসার্চ পপুলেশন, বিকজ প্রত্যেক ইনস্টিটিউশনের যে রেস্ট্রিকশন গুলো থাকে রিসার্চে, দিস আর ভেরি rigid. So I don't think it's very easy for us to extend the research availability back in Bangladesh, but definitely pharmaceuticals through we can do some charity care ফর বাংলাদেশ। এখানেও আমরা করি আমাদের পেশেন্টদের জন্য, যাদের ইন্স্যুরেন্স, পোর ইন্স্যুরেন্স আর আউট অফ পকেট যারা দিতে পারছে না বিয়ন্ড ইন্স্যুরেন্স, এখানে অনেক এক্সপেন্সিভ। কিন্তু আমরা মনে করি এখানে পেশেন্টরা সবাই এফোর্ড করতে পারছে, আসলে কিন্তু পারে না। দ্য নন কমপ্লায়েন্স ফর দ্য ইমিউনোথেরাপি ফর HCC স্পেশালি, কারণ আমাদের পপুলেশনে অনেক আমরা দেখি হেভিলি অ্যালকোহল অ্যাবিউজ থেকে আসে HCC, যারা কখনোই যারা কমপ্লায়েন্ট ছিল না স্ক্রিনিং এ না ট্রিটমেন্টে।
এবং ওদের ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাটাস ইজ রিয়েলি রিয়েলি পুয়ার, ওরা সবকিছু কাভার করতে পারে না ইমিউনোথেরাপি। আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্সে অনেকগুলো পেশেন্ট আছে যারা ড্রপ আউট করে গেছে, কন্টিনিউ করতে পারেনি, বিকজ ইভেন ইফ ইজ আউট অফ পকেট ওদের 1,000 1,500 আসছে মাসে, দ্যাটস টু মাচ ফর দ্যাম। সো এটা কিন্তু মানে অত কমন না, অফকোর্স বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তো খুবই মানে খারাপ অবস্থা আনফর্চুনেটলি, কিন্তু এটা এখানেও আমরা ফেস করি। তো তখন আমরা চ্যারিটি কেয়ারের হেল্প নেই। এখানে আমাদের ইনস্টিটিউশন থেকে একটা চ্যারিটি কেয়ার আছে পেশেন্টদের, সেটার হেল্প নেই। তো আমাদের বাংলাদেশে যদি এরকম কিছু থাকতো, কোনো হসপিটালে বা কোনো ইনস্টিটিউশনের পার্সোনাল একটা চ্যারিটি কেয়ার পেশেন্টদেরকে হেল্প করার জন্য, যেমন বিএসএমইউ বা অন্যান্য যে কোনো হসপিটালে, ওটা অনেক ইফেক্টিভ হতো। কিন্তু আমি জানি না বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটা সম্ভব কিনা। সে একটা ফান্ড থাকলো যেটা থেকে পুয়ার পেশেন্টদেরকে সার্ভাইভ করার মতো পুয়ার পেশেন্টদেরকে হেল্প করা হলো, যেটার আউটকামটা বেটার হতে পারে। আমি জানি না, হয়তো আপনারা এটা ভালো জানবেন, বাট এটা এটা একটা রেস্ট্রিকশন মোর অর লেস সব জায়গাতেই, বাংলাদেশ তো অবশ্যই। থ্যাংক ইউ থ্যাংক রুমানা, ইউ ম্যাম। আসলে তুমি খুব কতগুলো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বলছো, যেটা বিশেষ করে রিসার্চের ব্যাপারে। তো তানভীর, আমি তোমাকে দুইটা জিনিস বলবো। প্রথমে স্ক্রিনিং ব্যাপারটা বলছি। সো বাংলাদেশে তো অবশ্যই, যেহেতু বাংলাদেশে প্রাইমারি কেয়ার বা প্রিভেন্টিভ কেয়ার এখানকার মতো অত মানে স্ট্রাকচার না, তো সেই কারণে এটা একটা বড় জিনিস যে তুমি বলা যে 20% দেখা যায় অ্যাডভান্স। আমেরিকা কিন্তু আমরা যে যে একটা খুব ভালো করতেছি তা কিন্তু না। আমেরিকাও আমার মনে হয় না সারা আমি জানি না অন্যান্য দেশের কথা, বাট এখনো আমরা অনেক এটাতে উই স্টিল হ্যাভ টু ডু গুড জব, যে আর্লি আইডেন্টিফিকেশন, কারণ আর্লি আইডেন্টিফিকেশনে ক্যান্সারের কিওর আছে। তো সেটা হচ্ছে এক নাম্বার। সো বাংলাদেশে যে শুধু একমাত্র যে মানে এই জিনিসটা তা না, হয়তো বাংলাদেশের মতো আমেরিকা অত না, বাট স্টিল আমরা দেখি। আর সেকেন্ড জিনিস, রিসার্চের ব্যাপারটা হচ্ছে, আহ, আমি যতদূর জানি, আমি কিছু ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির সাথে কাজ করি, এবং রুমানা আমি জানি না, যখন যদি কারোর সাথে আমি কোম্পানিগুলি জানি না যারা এই ইমিউনোথেরাপিগুলি যারা মেকার, তাদের সাথে আহ, যদি কখনো চান্স হয় কথা বলার, যে ডেভেলপিং কান্ট্রি, বিশেষ করে বাংলাদেশে, কারণ রিসার্চের ব্যাপারটা কিন্তু একটা বড় জিনিস। একটা রিসার্চ, যখন কোনো কোম্পানি রিসার্চ একটা সেন্টারকে রিসার্চ ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হিসেবে ইউজ করবে, ওরা কিন্তু অনেক কিছু দেখে। ওদের রিসার্চ ইউনিট আছে কিনা, ইন আইআরবি আছে কিনা, অনেক কিছু। ইটস এ হিউজ থিং। সো আমি জানি না বিএমই তে এরকম একটা যদি স্ট্রাকচার ইউনিট থাকে, বিএমই তে যদি সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা থাকে, তাহলে কিন্তু এটা একটা অপশন আছে। আর অ্যাজ ফার এজ চ্যারিটি কেয়ার, আমি জানি না এনি কোনো ইমিউনোথেরাপি কোনো আহ, আহ, একটা তো ব্র্যান্ডেড, আরেকটা কি কোনো জেনারিক কোনো ইমিউনোথেরাপি এরকম আছে নাকি? না, যেরকম আমি জানি না না ইন্ডিয়াতে। স্যার, একমাত্র রোশ নিয়ে আসছে তো, যার জন্য এখনো এই কস্টিংটা ওদের মতোই হয় আর কি। আমাদের যদি অন্য কোনো কোম্পানি নিয়ে আসতো, ওরা চেষ্টা করছে স্যার, আই থিঙ্ক এটা হাফ হয়ে যাবে আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, এটাই এখন। হচ্ছে আমার মনে হয় এটা হচ্ছে বেস্ট অপশন। যদি কেউ এটাকে যারা কোম্পানি, যারা এই ড্রাগ মেকার গুলা, যারা দে দে অ্যালাউ টু মেক জেনেরিক ভার্সন, তখন কস্ট অনেক কমে যাবে। সো আমার মনে হয় এটা একটা বাংলাদেশের জন্য এটা একটা ইয়ে হবে। তো আমি জানি না, আতিক ভাই, আপনি আহ, যদি আমি এরকম। হ্যাঁ, আমি আসলে একটা দুটো জিনিস বলবো। তানভীর, হুম হুম বাই দ্য ওয়ে, ইউর question was very good. I was very impressed and the হুম way you put it up. So I don't know আমি তোমার সাথে মিট করেছি কিনা, বাট আমি একটা কয়েকটা কথা বলি। আমরা we we have a very robust research practice আমাদের। তো আমরা একটা জিনিস বলি, বড় বড় ইনস্টিটিউশনে রিসার্চ করা খুব ডিফিকাল্ট, এবং সেটা রুমানা বলেছে। একটা কারণ হলো যে দেয়ার আইআরবি ইজ ভেরি স্ট্রিক্ট, ইনস্টিটিউশনাল আইআরবি ইজ ভেরি স্ট্রিক্ট and very limited, এটা একটা জিনিস, because of the liability issues and many other issues। আরেকটা জিনিস হলো যে to create a research institution you have to have very good staff। মানে রিসার্চের যেটা সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা, যে একটা রিসার্চ করতে গেলে যে ল্যাব দরকার বা রেডিওলজিক্যাল সাপোর্ট দরকার, এগুলো বাংলাদেশে সম্ভব এবং অনেক ক্ষেত্রেই আছে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রবলেম যেটা, সেটা হলো ইনস্টিটিউশনাল ফ্রিডম। যে লোকটা রিসার্চ করবে বা যে টিমটা গঠন করবে, সেখানে মানে হ্যাজ টু বি, মানে যেটা বলবো যে একজনকে
খুব স্টেট ফার্স্ট ওয়েতে এটা, সেই জন্য গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশনে আমি বাংলাদেশে যেহেতু ক্লোজলি কাজ করি, ইট উইল বি ডিফিকাল্ট। ইভেন স্বায়ত্তশাসিত অর্গানাইজেশনেও ইট উইল বি ডিফিকাল্ট। তবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অর্গানাইজেশন যেমন আমি জানি না বাংলাদেশে হয়তো সেট আপের কথা যদি বলি, যেমন আইসিডিডিআরবি এবং আরেকটা হলো বারডেম, দে ক্যান ডু ইট, কারণ তারা হয়তো করতে পারে। বাট আমি যেটা আমি করব, আমি চেষ্টা করছি, আমি অলরেডি কিন্তু কথা বলেছি দুটো ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির সাথে, কিন্তু যেহেতু রিসার্চ যখন তারা করে তাদের এম থাকে একটা ড্রাগ কত তাড়াতাড়ি তারা রিসার্চ প্রসেসের মধ্যে দিয়ে কমপ্লায়েন্সের মধ্যে দিয়ে নিয়ে তারপরে তখন তারা যখন একটা, আজকাল বড় বড় ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি কিন্তু বড় বড় ইনস্টিটিউশনের সাথে রিসার্চ করতে আগ্রহী না, তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিসার্চ কোম্পানির সাথে রিসার্চ করতে আগ্রহী। তার একটা কারণ হলো যে কমপ্লায়েন্স প্রসেসটা খুব ইজি। এখন তারা আইআরবি, সেন্ট্রাল আইআরবির কাছে যায় না, তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট আইআরবির কাছে যায়। তো বিকজ দ্য প্রসেস ইজ ইজিয়ার, কুইকার, চিপার। তো বাংলাদেশে কিছু কিছু প্রিরিকুইজিট আছে। আমি যেটা করব আসলে, ওটা আমি প্ল্যানিং at least to give you some exposure, because এই এরিয়াতে বাংলাদেশে আসলে তেমন কোনো কাজ করার ইচ্ছা আছে সবার। তো এখানে ইজ ভেরি রিওয়ার্ডিং মেনি ওয়ে, কিন্তু একটা প্রবলেম হলো যে এটাতে মানে জনবল তৈরি করা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এবং ওয়ান্স উই ক্যান ক্রিয়েট দ্যাট, দেন দের ইজ সো মেনি ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ রিসার্চ উই ক্যান ব্রিং ইট। আরেকটা হলো যে প্রত্যেকটা রিসার্চের তাদের একটা এম থাকে, এমটা হলো যে রিসার্চে তারা ডাইভার্স পপুলেশন ইনক্লুড করতে চায়। তো সেখানে ককেশিয়ান থাকে, কিছু আফ্রিকান আমেরিকান থাকে, কিছু এশিয়ান থাকে। তো এই ড্রাগগুলো যেহেতু প্রথমে এফডিএ অ্যাপ্রুভাল চায় তারা, তো ওই হোমোজেনাস কোনো পপুলেশনে তারা করতে চায় না, ডাইভার্স পপুলেশন, এবং সেখানে এশিয়ানদের যে পার্সেন্টেজটা সেটা কম থাকে। আর সে কারণে মানে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি গুলোতে মেজরিটি রিসার্চ সেন্টার গুলো হয়, আর মাইনরিটি যেটা 8 to 10% সেগুলো হয় হলো আমাদের এই দেশগুলোতে, মানে ইন্ডিয়াতে, সিঙ্গাপুরে হয় অনেক। কারণ ওই রিসার্চ পপুলেশনে যে অ্যামাউন্টটা এনরোল করতে হবে রিসার্চের জন্য, যে এথনিসিটি, সেটা আমেরিকার সাথে ম্যাচ করে করে, তো সেজন্য নাম্বারটা কমে যায় আর সেখানে কম্পিটিশন এসে যায়। যেমন যারা হিস্টোরিক্যালি রিসার্চ করে এশিয়ার মধ্যে, তার মধ্যে একটা হলো রিসার্চ সেন্টার একদম নাম্বার 1 পাইওনিয়ার হলো সিঙ্গাপুর, তারপরে হংকং। আমাদের আসলে একটু করতে হবে, মানে একটু করতে হবে যে আমি আসলে যেটা মনে হয় যে একটা 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 মানে এখানকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিসার্চ অর্গানাইজেশনে যারা আছে তাদের সাথে আমাদের একটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি এখানকার যারা গ্লোবাল রিসার্চ করে, and Roche and Pfizer, that comes in my mind first. তাছাড়া বোরিঙ্গার ইঙ্গেলহ্যাম আছে, তারাও করে। সো আমি চেষ্টা করব খুব শিগগিরই, নট অনলি হেপাটোলজি, অঙ্কোলজি, আসলে অঙ্কোলজিতেই বেশি স্কোপ। আর আরেকটা জিনিস আমি যেটা দেখলাম, যে আমি যখন কথা বলি কোনো গ্রুপের সাথে, আমি বিশেষ করে এই হেপাটোলজি, অঙ্কোলজি বা জিআইতে, আমি দেখি যে এই মানে আমি নট টু বোস্ট ইউ, এই যে তোমাদের যে গ্রুপটা, দিস ইজ ভেরি গুড গ্রুপ টু ওয়ার্ক উইথ আসলে। সো আমি চেষ্টা করবো তোমাদের সাথে যদি কোনো কিছু তারা করতে পারে, মানে ভেরি মোটিভেটেড, নলেজেবল, আমার মানে ভেরি ভেরি মানে ফিল কমফোর্টেবল। তো আমি চেষ্টা করব খুব শিগগিরই এরকম একটা মিটিং অ্যাটেন্ড করার জন্য। ইট মে নট বি মানে ওয়েবিনার, বাট ইট উইল বি এ জুম মিটিং among us and among the pharmaceutical partner and research partner, যে how to establish that and what are the opportunities. আমি চেষ্টা করব আসলে এটা, দিস ইজ মাই গোল ইন নেক্সট 90 days, কিভাবে করা যায়। আমি আশরাফের সাথে এটা কোঅর্ডিনেট করব, ইউনো, ইনশাআল্লাহ উইল ডু দ্যাট। ইনশাআল্লাহ থ্যাংক স্যার। ইউ আতিক ভাই, আপনি বলার জন্য। থ্যাংক আসলে আমার মনে হয় যদি এটা করতে পারি তাহলে খুব ভালো হয়, কারণ বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে বিশেষ করে যে দামের কথাটা আর কি, বাংলাদেশের মানুষদের জন্য আকাশচুম্বী এই প্রাইসটা, যদি এরকম কোনো কিছু আমরা করতে পারি তাহলে তো খুব ভালো হয়। সো ইফ ইউ ক্যান অ্যারেঞ্জ দ্যাট মিটিং এবং এটা কোঅর্ডিনেট করে, কোলাবোরেট করে যদি কিছু করা যায় তাহলে তো খুব ভালো হয়। তো আমাদের অলমোস্ট 12:37, ইটস অলমোস্ট কাইন্ড অফ মিড নাইট বাংলাদেশের জন্য।
আবারও thank you, Rumana. Thank you very much. I know, I ask you a lot for last, but thank you for your talk. It was really, really nice. And thank you all the panelists for their, expert opinion, their, insight about the topic, and especially from Bangladesh perspective. তানভীর সাথে কথা বলে খুব ভালো লাগলো, আমার almost same field day, so I know you have some interest. Inshallah, we'll talk about it. I'll be more ইনশাল্লাহ than স্যার। happy to kind of help you with that. I'll try my best. ঠিক আছে? So থ্যাংক with ইউ that, স্যার। good night, everybody. Inshallah, Thank আবার you. পরে। Thank you, Ashraf bhai, Atik bhai, and rest of you all. থ্যাংক ইউ। Thank you. আবার হ্যাঁ, দেখা good হবে। night, good night. Good night, Selim sir. Okay, good night. আচ্ছা, thank you, thank you. Good night, sir. Assalamu alaikum. আসসালামু আলাইকুম। Thank you. Assalamu alaikum.